eradicate poverty. But China operates differently. Loans and infrastructure projects come without trade-offs and at highly competitive rates. Les Chinois ont une coopération qu'ils appellent gagnant-gagnant, c'est-à-dire réciproquement avantageuse, sans conditionnalité dans le respect de la souveraineté des États. Quant aux pays occidentaux, évidemment, elle est liée à des conditionnalités politiques ou aussi de bonne gouvernance politique. Et je ne veux pas dire que nous ne sommes pas attachés à une bonne gouvernance dans notre pays, à une démocratisation de notre société, mais ce qui est malsain dans la coopération avec les pays occidentaux, c'est que les conditionnalités politiques sont parfois, on en fait un usage un peu abusif, un moyen de pression sur les États, plutôt qu'un moyen de consolidation sincère, d'amélioration de la situation des pays. Up until recently in the firm grip of the West, a large part of Chad's oil will now be flowing to China. For the past year, China National Petroleum Corporation has been prospecting on a large scale in the south and west of Chad. Meanwhile, non-government organizations have formed GRAMP, the Group for Alternative Research and Monitoring of Petroleum, to ensure that local people benefit from the promised oil revenues. GRAMP's leaders met the Chinese prospectors. Pour le cas des Chinois, le discours est très clair. Ils disent, nous venons dans les pays africains, j'entends, pour pouvoir investir, nous ne nous mêlons pas de la politique intérieure, nous intervenons dans des États souverains. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme lecture? Nous, en tant qu'Africains, on a dit OK. En même temps, les compagnies occidentales viennent avec leur gouvernement derrière, avec des conditionnalités droits de l'homme, démocratie au niveau discursif, mais dans la pratique, ces États occidentaux continuent à apporter un soutien, que ce soit actif ou passif, à des régimes qui ne sont pas des régimes démocratiques. Ce qu'on constate chez les Chinois, c'est l'honnêteté du discours. C'est qu'ils disent non, nous ne nous mêlons pas de conditionnalité. On ne met pas de conditionnalité, droits de l'homme, démocratie et autres. Nous, on fait nos affaires, point. Au moins, c'est très clair. Today, two activists are meeting villagers in the Doba region of southern Chad, where there are large oil fields. The village of Ngalaba is in the heart of one of Chad's largest oil deposits, an oil lake controlled by Western companies, principally Esso. Some Chinese companies are planning to set up in the region very soon. Here, there is little or no sign of an oil windfall benefiting the local population, even though Ngalaba is surrounded by oil installations and crisscrossed by pipelines. Ils ont promis construire des écoles. Ils ont promis construire des châteaux d'eau. Ils ont promis même construire, l'ESSO a promis même construire de bonnes routes. L'ESSO a promis construire même des dispensaires. Mais jusqu'à là, il n'y a rien. Il faut faire des kilomètres. On quitte ici pour aller à Miandoum à 11 kilomètres pour se faire soigner. Or, ils ont promis que lorsque le pétrole serait exploité, on serait bien à l'aise ici. Malgré les textes en vigueur, ces compagnies pétrolières-là foulent aux pieds les intérêts des populations. Et les compagnies chinoises qui ne tiennent pas compte de la protection de l'environnement, qui ne traitent seulement qu'avec les gouvernements, qui ne viennent pas vers la population. On a bien peur que quand ces compagnies seront là, la situation des paysans dans la zone pétrolière serait très pire. Faced with the growing instability of the Middle East and Africa, China is also cultivating another oil-rich region, Latin America.
After mounting 2 unsuccessful coups, Venezuelan leader Hugo Chavez finally won power by constitutional means. Elected by a large majority in 1998 and re-elected in 2006, he's the bête noire of the United States. It fears his denunciations of US imperialism will inflame all Latin America. But Chavez has a powerful weapon, Venezuela's oil. It's one of the world's largest reserves. Todas las deficiencias que hemos tenido en el país, donde los márgenes de pobreza eran totalmente injustificados, de los 25 millones de habitantes, 40% vivía en pobreza. Había 1.400.000 venezolanos adultos que ni siquiera sabían leer y escribir. Había un altísimo porcentaje de la población que no tenía acceso a la educación, que no tenía acceso a la salud, que no tenía acceso a una alimentación adecuada. Entonces nosotros, nuestra fortaleza, que es el petróleo, la estamos poniendo al servicio de tratar de bajar esas grandes diferencias sociales que existen aquí en Venezuela. Another event held in April 2007 was the first South American Energy Summit. Delegates met on an island off the Venezuelan coast. They discussed cooperation among Latin American nations and the goal, pushed by Venezuela, to end their dependence on the region's major buyer of oil, the United States. Many discussions therefore centered on the huge Chinese appetite for oil. Bueno, eso en particular con Venezuela tiene un fuerte componente en nuestro esfuerzo de diversificar nuestros mercados petroleros y se han suscrito un conjunto de acuerdos que son muy importantes, que son muy grandes, que involucran, entre otras cosas, el compromiso de suministrar 1 millón de barriles de petróleo día a China para el año 2012. Ministro, para la televisión rusa. 1 million barrels per day is 15% of China's present consumption. At that rate, 1/3 of Venezuelan production will be absorbed by China. In his battle for what he calls 21st century socialism, Hugo Chavez knows he is playing with fire. He cannot burn all his bridges with the United States, the world's biggest empire, trump cards in his strategy to forge new international alliances. Bueno, el presidente Chávez quiere hacer muchas cosas. Mejorar la condición de vida, sobre todo de los círculos más necesitados. Mejorar la parte social, racionalizar la estructura de la economía nacional para reducir la independencia del exterior. China, bueno, tanto el gobierno como a nivel empresarial está consciente de eso, de esa angustia o la inquietud del señor presidente Chávez. With the spectacular rise in oil prices, new technologies have sprung up to exploit even the most difficult deposits, such as the so-called heavy oil, which requires costly processing before it can be sold. Venezuela has the world's largest reserves of heavy oil, and in the last 2 years, China has become one of the most important players in the field, especially in the Orinoco Valley. Últimamente, ambas partes están hablando de una ampliación de su cooperación en 3 etapas. Primero, ampliación de CNPC, de sus actividades en la faja de Orinoco. En segundo lugar, hacer unas refinerías en China para recibir y procesar el producto que posiblemente se manda desde Venezuela a China. Y en la tercera parte, hacer una flota conjunta, como también una empresa mixta. Esa es la idea.